cuando Clara recibe la noticia de que, el heredado, un antiguo Faro en la costa norte de Galicia, apenas pude creerlo. No tiene recuerdos claros de su tía abuela Elvira, una figura lejana mencionada ocasionalmente en la familia, como una mujer excéntrica y solitaria que vivía recluida entre acantilados y niebla. La herencia lega en un momento de crisis personal. Su relación acaba de terminar. Ha perdido el entusiasmo por su trabajo como arquitecto en Madrid, y siente un vacío que no sabe cómo llenar. Sin mucho que perder, decide viajar al pequeño pueblo costero donde se encuentra el Faro, con la intención de ver la propiedad, y decidir que hacer con ella. Al llegar, se encuentra con un paisaje abrupto, melancólico y hermoso. El Faro, aunque deteriorado por el tiempo, conserva una presencia imponente, como si on vigilara el mar con la misma intensidad de antono. Los vecinos la observan, con una mezcla de curiosidad y desconfianza, especialmente los mayores, que recuerdan a Elvira como una mujer misteriosa que apenas hablaba con nadie. Clara, sin embargo, se siente atraída por ese lugar, por su silencio, por la historia latente en cada piedra cubierta de musgo. Decide quedarse unos días más, movida por una mezcla de intuición y necesidad de encontrar algo que le dé sentido a su vida. Comienza a explorar la vivienda adjunta al Faro, desordenada y cargada de polvo, donde los pads pesan sus secretos olvidados. No sabe aún que es Faro, no solo guarda recuerdos antiguos, sino que cambiará el rumbo de su propia historia. Mientras limpia una de las habitaciones del piso superior del Faro, Clara encuentra una trampilla en el suelo, semi-oculta por una alfombra hereda. La abre con esfuerzo, levantando una nube de polvo y estilas, y descubre una pequeña colla metálica oxidada, cuidadosamente envuelta en tela. Dentro hay decenas de cartas, algunas con sobres amarillentos y celos antiguos, otras sin dicción, escritas en una caligrafía elegante y algo temblorosa. El primer sobre que abre está fechado en 1942, y comienza con mi querida y Clara, intrigada, empieza a leer y se sumerge en la voz de un hombre que escribe con pasión, ternura y urgencia. A medida que lee más cartas, se da cuenta de que se trata de una correspondencia secreta entre el antiguo Faro del lugar, un tal Mateo, y una mujer llamada Elena. Las cartas revelan un amor prohibido, probablemente por diferencias sociales o políticas, en plena posguerra. Mateo escribe sobre la vigilancia constante, sobre cómo solo puede dejar las cartas escondidas bajo una piedra junto a la playa, y sobre el miedo de ser descubiertos. La voz de Elena, igualmente intensa, habla del dolor de una espera interminable, y de su esperanza en un futuro en el que pueden estar juntos sin esconderse. Clara, fascinada, se siente transportada a otro tiempo. Esas palabras no solo relatan una historia, sino que despiertan emociones que crea dormidas. La correspondencia está incompleta. Falta un tramo de cartas, que es crucial para entender el desenlace de la historia. Clara siente que no puede dejar eso así. Como arquitecta, su vida ha girado en torno a reconstruir estructuras. Ahora, siente la necesidad de reconstruir una historia. Sin das cuenta, comienza a obsesionarse con aquellos dos amantes del pasado, como si al descubrir su verdad, pudiera encontrar también la suya. Las cartas continúan, revelando una historia cada vez más intensa. Mateo y Elena se conocieron en circunstancias inusuales. Ella formaba parte de una familia influyente del régimen, mientras que él, Faro y hijo de republicanos, vivía vigilado por la Guardia Civil. A pesar de sus diferencias de clase y de ideología, se enamoraron durante breves encuentros al atardecer, entre libros prestados y miradas robadas. Las cartas narran como Elena arriesgaba su posición cada vez que se acercaba al Faro, escondiéndose entre las rocas, escapando de su casa bajo excusas débiles.
Mateo, con una voz cargada de resignación, escribe sobre la imposibilidad de jure, de construir una vida juntos, y aún así se aferra a cada palabra de él como a un faro en la oscuridad. Clara empieza a buscar más pistas en el faro, y en el pueblo. Visita el archivo municipal, habla con algunos ancianos que aún recuerdan a Mateo, y se da cuenta de que su historia fue más que un simple romance oculto. Fue una rebelión silenciosa contra un sistema que no permitía amar libremente. A medida que Clara reconstruye los hechos, también comienza a descubrir aspectos de sí misma que había ignorado, su miedo a comprometerse, su tendencia a huir antes de enfrentar el dolor. Cada carta le revela no solo el pasado de Mateo y Elena, sino también sus propias emociones reprimidas. En uno de los últimos sabos que encuentra, una frase queda grabada en su mente. El amor que desafía al miedo, no puede desaparecer sin dejarla. Clara se da cuenta de que lo que es solo una historia olvidada. Es también un espejo de su vida. Un llamado a abrirse a nuevas posibilidades, incluso si el riesgo dual. Durante sus visitas al archivo del ayuntamiento y a la biblioteca del pueblo, Clara conoce a Tomás, un joven historiador local que ha dedicado su vida a investigar la historia reciente de la zona, especialmente los años oscuros de la posguerra. Al principio, Tomás se muestra reservado, incluso escéptico ante la insistencia de Clara por descubrir los detalles de la historia de Mateo y Elena. Sin embargo, al ver la autenticidad de su interés y la emoción que le embarga al hablar de las cartas, decide ayudarla. Juntos comienzan a reconstruir los últimos días conocidos de Mateo, consultando registros de detenciones, censos antiguos y testimonios orales. Mientras trabajan codo a codo en la biblioteca del pueblo, y recorren las playas donde posible, se escondían los amantes, entre ellos surge una complicidad inesperada. Clara se da cuenta de que con Tomás puede hablar sin filtros, compartía su entusiasmo, su dolor, su miedo al futuro. Tomás, por su parte, se siente atraído por la pasión con la que Clara se lanza a entender una historia que muchos han preferido olvidar. En medio de la búsqueda, comparten cenas improvisadas en la cocina del Faro, charlas junto al mar, y silencios que se vuelven cada vez más cómodos. Hay una conexión que crece, sin prisas pero con firmeza, como los mareos que rodean el acantilado. Clara, sin embargo, se resiste. Aún leva consigo el peso de su ruptura reciente y el tema de proyecto en Tomás una historia que quizás solo existe en su necesidad de compañía. Pero el modo en que él la mira cuando lee una carta en voz alta, o como la escucha sin intento corregirla ni salvarla, vacilando en ella, es un amor distinto, sin grandiosidades, pero real. Sin buscarlo, Clara se encuentra viviendo una historia paralela a la que intenta desentrañar. Lo que empezó como una investigación si esta conversión en una oportunidad para amar desde un lugar más libre, más consciente, como si los ecos del pasado le estuvieran enseñando a abrir el corazón sin pedir permiso. A medida que Clara y Tomás profundizan en la investigación, comienzan a encontrar resistencias sutiles pero constantes. Un día, al intentar extraer ciertos documentos celosos del archivo parroquial, el párroco les niega el acceso sin razón clara. Otra tarde, un anciano del pueblo con el que habían acordado una entrevista cancela de repente y, cuando lo ven por la calle, finge no reconocerlos. Al parecer, la historia de Mateo y Elena toca una hereda que aún supera en la memoria colectiva del pueblo. Algunos familiares de figuras influentes de entonces aún viven allí, y remover es pasado incómodo puede traer consecuencias. Un día, Clara encuentra el Faro con la puerta forzada y varios papeles revueltos. Aunque no se han levado nada, queda claro que alguien ha querido enviar un mensaje. Es mejor no seguir indagando.
Tomás la aconseja cautela, pero Clara se niega a detenerse. La historia de Mateo, y Elena no solo merece ser contada, necesita ser contada. Es entonces cuando descubren una carta sin fecha, oculta dentro del doble fondo de una vieja cajunra. En ella, Elena habla de un intento desesperado por huir con Mateo, una noche que marcaría el destino de ambos. La carta acaba abruptamente, sin despedida. Para Clara, esta nueva pieza es clave, y a la vez, un golpe emocional. La intensidad del relato la desborda, haciéndola enfrentar su propia tendencia a huir de los momentos decisivos. Paralelamente, la tensión entre ella y Tomás aumenta, no por falta de deseo, sino por Clara se debate entre entregarse por completo o mantenerse protegida. Tomás patient pero firme, la hace entender que el amor real también implica riesgo. La búsqueda de la verdad sobre el pasado se convierte en un espejo de la lucha interna de Clara. Se atrevera a vivir plenamente o dejará que el miedo dicte su historia. Los amenazas veladas no detienen a Clara, sino que le empujan a reafirmar su compromiso con la verdad. El Faro, testigo de amores calados y silencios impuestos, empieza a iluminar no solo los secretos antiguos, sino también los rincones más oscuros del corazón de Clara. Tras semanas de búsqueda, y con los piezas casi completas, Clara y Tomás descubren que Mateo fue arrestado la misma noche en que debía huir con Elena. El expediente, oculto entre papeles de la guardia civil conservados en una casa privada, revela que fue acusado de traición y enviado a un campo de trabajo, donde murió meses después. Elena, por su parte, desapareció del pueblo poco después. Nadie volvió a saber de ella, pero un testimonio reciente de una enfermera anciana sugiere que pudo haberse recluido en un convento en el norte del país, viviendo el resto de sus días en silencio. Clara, con el corazón encogido, siente que finalmente ha honrado esa historia enterrada por años. Organiza una pequeña exposición en el Faro con las cartas restauradas, fotografías, y documentos que reconstruyen el relato de Mateo y Elena. Los habitantes del pueblo acuden con curiosidad, y algunos, conmovidos, comparten nuevas piezas de información. La historia que durante tanto tiempo se ocultó bajo el miedo, y la vergüenza comienza a encontrar su lugar en la memoria colectiva. Durante la inauguración, Clara lee en voz alta la última carta que escribió Mateo, una declaración de amor y esperanza que nunca ligó a manos de Elena. Las palabras resuenan en el silencio del Faro, como si el mar mismo los escuchara. Es acto de justicia simbólica también marca un nuevo comienzo para Clara. Comprende que el amor, cuando es verdadero, deja huellas que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar. Decide quedarse en el pueblo un tiempo más, restaurar por completo el Faro, y convertirlo en un espacio de memoria, y encuentro. Con Tomás a su lado, sin promesas grandes. Cuentes pero, con una confianza tranquila, Clara se permite sentir. El amor que temía, es que no se puede controlar ni anticipar, ahora la paz una forma de libertad. Así como Elena y Mateo se amaran en la sombra, ella elige amar a la luz del presente, no para reparar el pasado, sino para honrarlo y transformarlo. El Faro, antes símbolo de soledad, se convierte en un hogar, en una luz que no solo guía a los barcos, sino también a los corazones dispuestos a recordar y amar sin miedo.